As business slowly returns to normal from the long festive season break, vendors and traders of Owino Market have expressed their sincere appreciation to Kampala Capital City Authority for improving the infrastructure in the market, which has in turn greatly improved their work and business environment. So KCCA kyakoze tukyebaliza Mukama no tubeebaza kye bakoze makula. Tetulinaako obuzibu bwongera okukulaakulanya wano tuve mu kisooto tukoyeko London nga tuli Uganda. Tuli basanyufu nnyo kuba luli abantu wabadde nga waayonooneka amazzi nga gaayonoonawo kale nga enkuba bw'etonnya tukolera mu bisooto naye kaakati babagambye nga bwe bakikoze ne batuleetera pavers ezo so tugenda kuba tukolera walungi. Amazzi wano gattanye emmali yaffe enkuba nga bw'etonnya ate abantu balina okujja bakole ki basitulire ebintu byabwe bafune babiteeka dini balyoke bakomyewo enkuba nga ekendedde ne mukoka nga mungi naye kino KCCA kyekoze kineno kigenda tuyambako ku taking over na amazzi we gaba gazze nga tagasobola kutwala ebintu bya muntu. Owino Market is not only the Secretary for Defense for the area local council, but is also a vendor working in the produce area where pavers are being laid. Kakande says previously, whenever it rained heavily, work came to a standstill since the area was muddy and impassable, but the positive change is now noticeable. Naye nga tuli basanyufu ne KCCA kube tuwuliriza ate tuyisa bulungi ne byetuletedde bigatwongerako kuba mukolera mu mbeera ennungi amataala peva kuba enkuba ebadde etonnya nga tubonaabona bisooto biki naye nsuubira n'amaliza okusawo peva kigenda beera kiriya. However, some traders are unhappy, saying that they were not alerted in time to enable them find alternative workspaces before the infrastructure upgrades began. As such, they are crying of losses since their customers have been cut off by the works. They are appealing to the contractor to speed up the works so that they can resume normal business. Ziwe twafunamu eno tebatugulaako bulungi naye ate munda tubadde tukola okusingako wano. Bayo tusaba bakole ki batwanguyiza otukolerako amangu tusobole okuddayo eri mu bifo byaffe. Batugamba by weekend bajja kuba bamaze okukolawo naye tebalina bye bakolawo. Bikosezza nnyo twabeegayirira ne tubasaba batuweemu kana kasizoni k'abaana tubale okukakola tulyoke tuveewo ne bwe twali baddeeko omwezi. A few months ago, President Owino Market ordered KCCA to take over the management of all city markets from private contractors to end what the president said has been the long-running exploitation of thousands of vendors and traders who solely earn from their living from then markets. Rita Nandera, Church of Uganda Family TV, News at 8.